Sikitiko, 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 la daima na majonzi. Sikitiko, 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 la daima na majonzi. Sura na waji wako kunijia kwenye njozi. Sura na waji wako kunijia kwenye njozi. Nisaidie mwenzako, nisaidie mwenzako, nilio. Nisaidie mwenzako, nisaidie mwenzako, nilio. Mabibi na mabwana, mheshimiwa mgeni rasmi ambaye ni rais wa Zanzibar atakapokuwa anaingia katika ukumbi huu, nitaomba wote msimame. Wakati wote ataingia kwenye ukumbi huu, na nitaomba msimame kwa ajili ya kujiandaa na wimbo wa taifa. Nipende kukumbusha maafisa wote walio kwenye sare, kama wamo kwenye ukumbi huu, basi nawakumbusha kuweza kupiga saluti. Asante.
kabisa. Kwani ndo tayari anakuja sasa hivi? Sababu nilikuwa nakusudia labda kwa ukimya huu naweza kutekenya tekenya kidogo. Yeah. Basi natekenya tekenya. Naomba tusimame kwa ajili ya kumpokea mgeni rasmi. Naomba tuendelee kusimama ili kuweza kuruhusu vyombo vya habari na watu wengine kuweza kuingia kwenye ukumbi. Mheshimiwa Rais, kwa heshima yako naomba tusubiri dakika chache tu, sekunde chache ili kuweza kuruhusu
zoezi hilo. Mheshimiwa Rais, wimbo wa taifa utafuata baada ya sekunde chache, lakini kabla kuanza wimbo wa taifa, ningependa Mheshimiwa Rais kutoa maelezo machache. Leo kwa mara ya kwanza wimbo wetu wa taifa wa Zanzibar wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na ule wimbo wa Afrika Mashariki utaimbwa kwa kipekee na msanii Siti Amina ambaye yuko mbele yetu hapa, ataongozana na bendi ya polisi ambayo iko nje. Tukio hili ni la kipekee na limewekwa makusudi kwa heshima kabisa ya Waziri wa Utalii ambaye yuko hapa pamoja na mwenyekiti wa Zati Mr. Rahim Balo. Wote kwa pamoja wanasema zawadi hii wamekuletea ili uweze kushuhudia Siti Amina ambaye ni balozi wa utalii akiimba wimbo wa taifa. Sasa tujiandae brass band wote kwenye ukumbi kwa ajili ya kupokea zawadi hiyo maalum iliyotolewa. Mungu ibariki Afrika, wabariki viongozi wake, hekima, umoja na amani. Hizi ni ngao zetu Afrika na watu wake. Ibariki Afrika, ibariki Afrika, wabariki watoto wa Afrika. Mungu ibariki Tanzania, dumisha uhuru na umoja wake kwa waume na watoto. Mungu ibariki Tanzania na watu wake. Ibariki Tanzania, ibariki Tanzania, tubariki watoto wa Tanzania. Ee Mungu, twaomba uilinde Jumuiya Afrika Mashariki, tuwezeshe tuishi kwa amani, tutimize na malengo yetu. Jumuiya yetu sote tuilinde, tuwajibike, tuimarike. Umoja wetu ni nguzo yetu, idumu jumuiya yetu. Let's be seated. Mheshimiwa, karibu keti. Tunaweza kukaa.
kwa nature shughuli yetu ya leo, nitapenda kutumia lugha zote mbili, kwa maana lugha ya Kiingereza pamoja na lugha ya Kiswahili. Your Excellency Dr. Hussein Ali Mwinyi, the President of Zanzibar and Chairman of the Revolutionary Council, Honorable Simai Mohamed Saidi, Minister for Tourism and Heritage, Honorable Mohamed Omar Mchengerwa, Minister for Natural Resources and Tourism of United Republic of Tanzania, Honorable Engineer Zena Ahmed Said, Secretary of the Revolutionary Council and the Chief Secretary, Mr. Hamis Mbeto, the Principal, Department of Ideology, Publicity, CCM Zanzibar, Mr. Idrisa Kitwana Mustafa, the Regional Commissioner of the Urban West Zanzibar, Mr. Rahim Balo, Chairman of Z Summit, but as well Zanzibar Commission for Tourism, Mr. Dominic Shaw, Managing Director Kilele and the Z Summit, together with Joint Managing Director of Kilele, Mr. Tom Konkla, Honorable Ministers present, Honorable Member of Diplomatic Corps, Mayor of City of Zanzibar, Head of Zanzibar Government Security Organs, ZATI board members, all distinguished sponsors, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Habari za asubuhi. Your Excellency, the President of Zanzibar, first of all and foremost, we welcome you to this grand occasion of the first Z Summit to be held here in Zanzibar. Your Excellency, we all know that you have a very busy schedule and tight program, but you accept our invitation, and we are so grateful to have you here today as part of our occasion. Your Excellency, allow me to also welcome to Zanzibar of all our invited guests and visitors who travel abroad to come to Zanzibar to be part of this event. I'm told some of them, they've just landed for the first time in Zanzibar at midnight and this early morning. We take this great opportunity to welcome all to this beautiful archipelago of Zanzibar. Without delay, Your Excellency, allow me now to take you through our program, and then we can start our program in due time. We've already started the first part, that to welcome you and do a visit on exhibitors. And now what we are heading to, we will have a welcome note, and it will be conducted by Kilele Director, Mr. Dominic Shaw. And then we'll have entertainment from Zanzibar Tourism Ambassador, Siti Amina, followed by introduction of the Z Summit and welcome Honorable Minister to give that introduction. And then the Minister will give his short remarks. And then Mr. Honorable Simai Mohamed Said will be able to welcome you to address the congregation. Your Excellency, after that, you will give your official speech to this very special event of Z Summit. And then soon after, we launch a Travel Zanzibar, the Summit magazine. And then this also will guided by the ZATI chairman together with the Minister for Tourism of Zanzibar. We'll have a group photo as our last program for today before we see you off to this hall. And now, without due delay, I would like to welcome the CEO of the Z Summit and Kilele, Dominic Shaw, to give you a short note.
Please. Good morning. Your Excellency Dr. Hussein Ali Mwinyi, President of Zanzibar and the Chairman of Revolutionary Council, Honorable Simai Mohammed, Said, Minister of Tourism and Heritage, Zanzibar, Mr. Mohamedi Saidi Dimwa, Deputy Principal for CCM Zanzibar, Honorable Mohamedi Mchengwera, Minister for Natural Resources and Tourism, United Republic of Tanzania, Honorable Engineer Zena Said, Secretary of Revolutionary Council and the Chief Secretary, Honorable Ministers, members of Diplomatic Corps, Rahim Balu, Chairman Zati and the Z Summit, exhibitors, sponsors, press, and the local international buyers, distinguished guests, ladies and gentlemen, all protocol observed. It is with such a great honor that we welcome you all for the first Z Summit here in Zanzibar. The event will be held for 2 days, today 23rd and tomorrow 24th, here at Golden Tulip Zanzibar, with more than 100 exhibitors and more than 350 buyers from more than 18 countries. Karibuni sana Zanzibar. For those who are here for the first time, please make sure you explore as much as possible. On behalf of organizers, I take this opportunity to sincerely appreciate and thank you, Your Excellency Dr. Hussein Mwinyi, the President of Zanzibar and the Chairman of Revolutionary Council, for accepting our invitation and joining us today as we celebrate the first Z Summit. It goes without saying that your presence is an indication of how important the tourism industry is in Zanzibar is to you. Karibu sana. Your Excellency Dr. Hussein Ali Mwinyi, you are once again welcome to Z Summit, the best networking platform for tourism in Zanzibar. This one we can see from today. Your Excellency, I would like to inform you that Kilele Promotion Company Limited was established in 2015 by Tom Kunkla and Dominic. My partner Tom is sitting in front of you, with the aim of setting up the best tourism platform in Tanzania, which we can all confirm Karibu Kilele is one of the best networking platforms in East Africa. In 2017, Karibu Kilele and Karibu Fair Tato on event merged to form one strong annual event known as Karibu Kilele and our management, whereby everyone today can confess the platform to be the biggest and best networking platform for tourism stakeholders in Tanzania and East Africa at large. In 2022, which was last year, Rahim Balu, our chairman of Zati, and our chairman of Z Summit at the moment, he attended the Karibu Kilele in Arusha, whereby, seeing the quality and our effort, he requested to have an event in Zanzibar organized by us in collaboration with Zati, and immediately after Karibu Kilele 2022, he arranged for a meeting and invited us. Thereafter, Z Summit was formed, and this is what you see today. As we celebrate our new baby, Z Summit today, we would like to acknowledge the support of your government for making sure the event is successful through providing smooth and very friendly environment, and through the Ministry of Tourism and Heritage, both in kind and financially, to make Z Summit a success. Your Excellency, we also very much pleased to acknowledge our sponsors, which will be mentioned in our main speech.
by our chairman, and our exceptional partner, Zati, in particular Chairman Mr. Rahim Balu, for his individual effort in making sure the event is a big success. This we can all confess that. Also note that following our endless marketing efforts in making sure Tanzania is on top of tourist destination for tourism in Africa, if not globally, in 2020, we started organizing the road shows by taking Tanzania companies, including ZCT, TTB, and others, to Europe to meet travel agents in their home countries and meet in their home countries and sell Tanzania. By end of March this year, we will have managed to reach more than 16 countries and meeting more than 600 travel agents from visited countries. This has proved to be the best strategy in selling our attractions. Our embassies, in particular German embassy in Berlin, has played a very big role in making sure our road shows are very successful. Your Excellency, by explaining our main focus and the capabilities above, and being what you see today, we request for more support from your kind government in supporting our initiatives, and we make sure we take Zanzibar, Tanzania to the next level in tourism, as this is the route to a bigger result. Your excellent ladies and gentlemen, finally let me wish you all a very successful participation in Z Summit 2023, and each and every one of you for making it a big success. Asanteni sana. Asante sana, Director of Kilele Fair, Dominic Shaw, tunakushukuru sana kwa neno lako zuri kabisa. Mheshimiwa mgeni rasmi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa ridhaa yako sasa naomba kumkaribisha Siti Amina ambaye ni mtumbuizaji wetu kwa asubuhi hii, ili aje kutuburudisha na sauti yake nyororo kabisa na mwanana ambayo inaweza kumtoa nyoka pangoni. Siti Amina, tafadhali, watu wanakusubiri ili waweze kuburudika. Napenda kutumia nafasi hii kukupongeza Mheshimiwa Rais, na leo ni siku yangu ya furaha kwa sababu ilikuwa ni ndoto yangu ya siku nyingi kuimba wimbo wa taifa mbele ya rais wangu wa nchi, na ndoto yangu leo imetimia. Nashukuru sana, namshukuru pia Mwenyezi Mungu. Lakini pia leo kwenye wimbo maalum nitapenda kuutambulisha wimbo wangu mpya wa Zanzibar. Nimezungumzia Zanzibar yangu. Asante. I love you Zanzibar. Zanzibar is my home. I love you Zanzibar. Zanzibar is my home. Nakupenda Zanzibar. Zanzibar is my home. I've traveled near and far, but no one know where I roam. Zanzibar ni visiwa vya kipekee. Zanzibar is the paradise island. Zanzibar wins UNESCO World Heritage. Look at it beside it, Zanzibar, Zanzibar, we are proud in nature. Zanzibar, in culture.
shall we define Zanzibar? Friendly people, love and kind, who told you that twawakaribisha. I love you Zanzibar. Zanzibar is my home. Nakupenda Zanzibar. Zanzibar is my home. I love you Zanzibar. Zanzibar is my home. Nakupenda Zanzibar. Zanzibar is my home. Ninajivunia popote nikiwa na ninawatambia, I present the strongest woman. It's the destiny that you never ever be. You never regret for fascinate although his history. Peaceful island, romantic island, peaceful sunset. Peaceful island, romantic island, peaceful sunset. Hakuna matata, hakuna matata, hakuna matata Zanzibar. Hakuna matata, hakuna matata, hakuna mashaka, yeah. Hakuna mashaka, hakuna mashaka. Hakuna mashaka, hakuna mashaka, yeah. Kwa ruksa yako Mheshimiwa Rais, napenda kuwaambukiza uzalendo huu wa kupenda nchi yao kwenye ukumbi huu waheshimiwa kwa kuimba nao pamoja. Waheshimiwa, mko tayari tuimbe wote? I love you Zanzibar. Zanzibar is my home. Nakupenda Zanzibar. Zanzibar is my home. I love you Zanzibar. Nakupenda Zanzibar. Waheshimiwa, I love you Zanzibar. Nakupenda Zanzibar. I love you Zanzibar. Nakupenda Zanzibar. Welcome to Zanzibar. Tuipende Zanzibar, tuitunze Zanzibar. Zanzibar ndio fahari yetu. Zanzibar ndio nchi yetu. Asante sana. Asante, asante, asante. Makofi kwake tena. Makofi kwake tena. Siti Amina. Siti Amina ni balozi wa utalii Zanzibar. Ndiye balozi wetu anayepeperusha bendera akisafiri kwenye safari nje ya nchi, anaitangaza vyema Zanzibar. Nasi tunakushukuru kwa mchango wako mkubwa kwa kuwa balozi wetu wa utalii Zanzibar. Mheshimiwa mgeni rasmi, Rais wa Zanzibar, our chief guest. Ratiba yetu inayoendelea sasa hivi ni kumkaribisha mwenyekiti wa shughuli hii Z Summit, lakini kabla ya kumkaribisha ningependa kuzungumza machache kidogo. Mheshimiwa mgeni rasmi, aliyekaa kushoto kwako ni Rahim Balo. Unamuelewa vyema, ila ningependa wasiomfahamu wajue kwamba Rahim Balo ndio aliyoifanya kazi hii kubwa usiku na mchana. Asante sana Rahim. Rahim Balo ni Mzanzibari halisi, mwenye uchungu na nchi yake, anayeumwa wakati wote na kuhakikisha kwamba analolifikiria linakuwa kwa vitendo. Rahim, tunakushukuru sana kwa wazo hili kwamba ulienda tu kuona Kilifea na ukaona jambo hili jema na la haki linafaa kufanyika ndani ya Zanzibar. Bila kupoteza wakati, ndani ya muda mfupi, kwa kushirikiana na Tom pamoja na Dominic, mkaandaa kitu hicho kikubwa ambacho leo kinafanyika Zanzibar kwa mara ya kwanza. Ni historia kubwa, na sisi sote tuliofika hapa tunafurahi kuwa sehemu ya historia hiyo mlioiandika. Mheshimiwa Rais, Rahim anapokaa kwenye kiti na kupiga makofi hayuko peke yake. Ana bosi wake, naye ni Waziri wa Utalii na Mambo ya Kale, Mheshimiwa Simai. Naomba makofi kwa Mheshimiwa Simai. Anapotengeneza jambo zuri kwa ajili ya Wazanzibari ni lazima lipite kwa Mheshimiwa Waziri. Ridhaa ya Mheshimiwa Waziri ndiyo inayopelekea jambo kufanyika.
Kwa hiyo kupitia serikali imara ya Dr. Hussein Ali Mwinyi, Mheshimiwa Waziri akaona bora hili jambo alipeleke kwa Mheshimiwa Rais wetu wa Zanzibar, ambaye pia ni mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Na baada ya kupata baraka zote, leo hii asubuhi tarehe 23 mwezi wa pili 2023 tuko hoteli hii ya Golden Tulip Zanzibar, tukishuhudia tukio hili kubwa ambalo linarushwa moja kwa moja na vyombo vingi vya habari vilivyokuwepo hapa. Bila kupoteza wakati, kiranja kinara Rahim Balo, karibu ili utoe neno lako. Your Excellency, Dr. Hussein Ali Mwinyi, President of Zanzibar and Chairman of the Revolutionary Council, Honorable Simai Mohammed Said, Minister for Tourism and Heritage, Revolutionary Government of Zanzibar, Honorable Mohammed Mchengerwa, Minister for Natural Resources and Tourism, United Republic of Tanzania, Honorable Engineer Zena Said, Chief Secretary, Honorable Regional Commissioner, Dr. Kitwana Mustafa, all our honorable ministers, diplomatic corps, secretary, principal secretaries, directors, government and corporate leaders, our sponsors, our tourism stakeholders, members of ZATI, and all invited guests and those in attendance, all protocols observed. Assalamu alaikum, and a very, very good morning to you all. Your Excellency, as we are addressing a tourism event, may I seek your approval to address it in English so all our international visitors and participants are well informed. Thank you, Excellency. Your Excellency, dear esteemed guests, distinguished members of Zanzibar Association of Tourism Investors, our exhibitors, visitors, participants, ladies and gentlemen. First and foremost, may we thank Almighty for all of us being healthy and being able to gather here today and finally come together and bring this event to a reality. It is an honor to welcome you all to Zanzibar, the home of the Z Summit 2023, the tourism and opportunities event organized by the Zanzibar Association of Tourism Investors, ZATI, in collaboration with Kilele Promotions. This summit represents a significant milestone for our industry, especially here in Zanzibar. This year's event is an extraordinary as it also marks the 20th anniversary of the Zanzibar Association of Tourism Investors, ZATI. ZATI, established 20 years ago with some of the pioneers of the tourism investors in Zanzibar, who headed the government call at the time to invest in tourism in Zanzibar with the mission to promote and support tourism development and our island's economy, which had taken a hit from the traditional agriculture export business, and assist to create jobs for the people of Zanzibar. Since its establishment, ZATI has become the tourism industry's voice, representing hotel owners, tour operators, suppliers, and other key holders in the sector while forming a strong working bond with the government under different administrations. Today, we are proud to say that that bond and relationship has grown even more robust with the 8th phase government of Zanzibar under your able leadership, our Excellency, Dr. Hussein Mwinyi.
Today, tourism is an essential component of Zanzibar's economy and critical source of revenue and employment for our people. Our islands are blessed with natural beauty, white sandy beaches, clear blue waters, rich culture, the stone town, and a fascinating history that attracts thousands of visitors annually. We are pleased to note and say that this year has already been a record-breaking with the numbers of arrivals until now, and we hope these numbers will increase further. All of us, including the government, tourism regulators, investors, and stakeholders, have seen and have had a first-hand experience of the challenges and opportunities this industry can present. The COVID-19 pandemic has been one of the most significant challenges faced in recent years. It had temporarily brought our industry to a standstill and forced us to rethink our business modalities and setups. However, as we gather here today, we as investors are pleased to assure you, Your Excellency, that our industry here in Zanzibar has been gradually bouncing back and is on its way to full recovery, if not. Due to the collateral effort taken by the government on its part and investors on theirs. Our visitors are gradually returning and the future looks very, very bright. However, we must fasten our seatbelts against other destinations to remain ahead of the race as a destination. Your Excellency, the Z Summit, which you launched today, is an essential platform for us to share our experiences, discuss the latest industry trends, and explore new opportunities. It has brought together participants from a record-breaking 18 countries, and it will provide an excellent opportunity for us to reflect on the progress we have made, the challenges we face, and the lessons we have learned. We have used this platform to bring together some of the most prominent stakeholders in the tourism sector, including hotel owners, management companies, online booking platforms, travel agents, tour operators, government officials, service providers, and most of the tourism value chain service providers. Their experience and expertise in selling tourism will enhance Zanzibar as a preferred destination. We intend to use their influence in promoting Zanzibar's new opportunities in new emerging markets. We anticipate this event to be engaging and informative. We have set up a stellar lineup of speakers who will share the insight and experiences with stakeholders by giving an insight into our destination. In addition, the panelists will discuss some of the most pressing issues affecting our industry, including sustainable tourism, digital transformation, and government agenda of the blue economy, which we as investors have enthusiastically embraced as per you and the 8th phase government's vision. We will explore new opportunities and ways to attract more visitors through our participants to our beautiful islands with our enhanced capacities. We are ready to declare Zanzibar as an all-year-round tourist destination with no more low or high season. This year's Z Summit features a tourism summit which is showcasing the best of Zanzibar products, services, and attractions by the stakeholders.
We are ready to welcome the world to destination Zanzibar. Zanzibar Association of Tourism Investors assures you that this summit is unquestionably going to become a significant fixture in the tourism industry calendar, not only in Zanzibar, but in Africa, as it has already received an endorsement from the African Tourism Board as amongst the 12 recognized tourism events held in its annual calendar for the next 3 years. Your Excellency, we also have an executive board member from the African Tourism Board who has come in attendance. May I request Mr. Frank Mugisha, can you please stand up so Your Excellency can see? He's here to represent African Tourism Board. This is a solid testament to our commitment as investors in promoting and supporting tourism development in Zanzibar as a unit within and afar as a pure public-private partnership endeavor. Your Excellency, the tourism investors in Zanzibar would like to take this opportunity to humbly thank you for your unwavering support to our sector and industry. Your government has been instrumental in providing the necessary infrastructure, policies, and incentives that have enabled our industry to thrive back post-COVID-19. However, ZATI members are requesting to have a private dialogue with you and some essential tourism sectors ministers involved in a forum where we can discuss in depth the cross-cutting challenges faced by our members with the intention of improving our services and having a coordinated vision and decision-making approach so as to create a more conducive environment and have the close working relationship. Therefore, we do hope our request will be heralded accordingly and in a very near future. Lastly, Your Excellency, please allow me to thank all our sponsors, participants, and partners who have made this event a reality. The ZATI board, whose members have committed their time and effort and resources towards ZATI and tourism. May I request the ZATI board to please stand up and say hello to His Excellency, please. Your Excellency, this is the ZATI board who have been putting their time and effort also. Thank you very much. Number 2, the Ministry of Tourism and Heritage. Thank you to our Minister, Honorable Simai, Principal Secretary Fatma, and the ministry team for your continuous support and advice. We admit your working support at all times to avail yourself has made us reach our desired targets. Zanzibar Commission for Tourism, Madam Hafsa and the entire ZCT board and administrative staff, your experience and commitment have been valuable support. Therefore, let us all unite our effort and market Zanzibar reach its potential as a recognized and preferred destination. Kilele Promotion, our collaborators partners, Mr. Tom and Mr. Dominic. We acknowledge your support, guidance, and willingness to work with ZATI. When we first approached you last year during Kilele in Arusha and presented our vision for the Z Summit, you promised us that we will make it happen and deliver. Today, together as a team, we have finally delivered after several months of intense planning, preparation, and marketing that we have been able to bring together 18 plus countries, 100 plus exhibitors, and 300 plus agents all in one destination called Zanzibar. Thank you very much, Tom and Dominic. We will also like to acknowledge Exim Bank, whose support has been invaluable to ZATI.
since joining our effort and becoming ZATI and the Z Summit principal sponsor. Your Excellency, please allow me to acknowledge the presence of Exim Bank Managing Director, Mr. Jafari Matundu, and his team's presence here today. They have flown all the way from Dar es Salaam to be with us. And to the investors, I'm pleased to let you know that they are here to assure you all the tourism sector of their support in providing them all the banking services which we all require in this sector. May I request Mr. Jafari and Exim team to please stand up and greet His Excellency, please. We will also like to acknowledge Mr. Hassan Raza, Mr. Boni, and the Airport Golden Tulip Hotel for providing all the requested support during the show and till now. Thank you very much. Our other sponsor, Profit Room, they have flown all the way from South Africa. I don't know if they're here, but Your Excellency, you had met them in the booth over there. They have been a very good support for this. Also Hyatt, Park Hyatt, for providing all the support. And tomorrow our ZATI annual gala dinner will be held there. Thank you, Park Hyatt. Lastly but not the least, our sister association, Hotel Association of Zanzibar, Zanzibar Association of Tour Operators, Zanzibar Association of Tour Guides, Zanzibar National Chamber of Commerce. Your support has been invaluable, and we could have not done this without you. And may I also acknowledge the support I continuously receive from my ZATI Vice Chairperson, Ms. Clara, Ms. ZATI Director, Ms. Greta, and our Administrative Manager, Ms. Fatma. You have been the rock of ZATI. Thank you all for your continuous support in moving ZATI into a different direction. We all look forward to a fruitful and engaging summit and urge all the participants to make the most of this opportunity. Together we build a stronger, more sustainable and prosperous tourism industry for Zanzibar. And we are also pleased to officially announce for the dates for the upcoming Z Summit second edition, which will be held on 22nd and 23rd of February 2024, and we hope to see you many more participants again in 2024. Your Excellency, I forgot one more sponsor, DPO. My apology for that, but even they have played a very big part in helping this event. Thank you very much, Your Excellency. Thank you, Mr. Rahim Balo, for your remarkable and extraordinary speech. We thank you so much. Now, I want to call Honorable Minister of Tourism and Heritage to give his short remarks and to welcome you, our guest of honor, His Excellency President of Zanzibar, and then we'll proceed with our program. Honorable Minister, please. Asante sana. Mheshimiwa Rais, kabla sijakukaribisha, ningeomba kwa ruksa yako, leo tunaye pacha wetu hapa amekuja, na pacha wetu bado ni mpya. Leo tumepata fursa tuweze kumwanika hapa ili na wenzetu wapate kumwona. Ladies and gentlemen, we have the newly appointed Minister of Natural Resources and Tourism, who is my twin. Kwa ruksa yako, Mheshimiwa, naomba asalimie kidogo. Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, wageni mbalimbali mliofika hapa siku ya leo. Mheshimiwa Rais, niruhusu, allow me to admit that this is my first time meeting various stakeholders to our ministries, and I must admit that this summit is very important, a very special one for the tourism industry
in our country, Tanzania. And today we'll announce our fully commitment to move away from business as usual, me and my partner. Your Excellency, under my leadership as a minister to this ministry, I endeavor to position our country, Tanzania, in the tourism generating market as preferred tourism destination. We are not just going to get outside of our comfort zone, but rather we will disturb our comfort zone to achieve something great, to achieve something great. Your Excellency, to successfully build a solid future in tourism, Your Excellency, I plan to work closely, very close, with my counterpart, Zanzibar Ministers of Tourism, to design and execute a variety of affordable joint advertising opportunities that leverage Tanzania brand and resources. As part of our strategy, we will invite a global leading provider of flights and hotel packages to work with us to design extensive range of base scope tours packages that combine the very best hospitality, leisure, and tourism experiences in Tanzania. Your Excellency, I know we often hear about public-private partnership in other industries, but this will be first project of its kind in Tanzania, where we will see the industry leverage public-private partnership as an important instrument to grow the tourism industry. We are really excited, Your Excellency, to open our doors and to be able to work with partners who can work with us, generate creative, innovative ideas that will set Tanzania apart. Mheshimiwa Rais, ni kuahidi tutafanya kazi kwa karibu sana na mwenzangu kuhakikisha kwamba zile ndoto za waasisi wa taifa zetu tumezifikisha panapotakiwa. Kwa ukubwa wa nchi yetu na historia ya nchi yetu, hatupaswi kuwa nyuma. Ninaamini tuna kazi kubwa ya kufanya kuitangaza nchi yetu. Kwa idadi ya namba ya watalii wanaoingia nchini, bado kwetu ni aibu kubwa katika sekta zetu. Kwa hiyo bado tuna kazi kubwa sana ya kufanya kukaribisha watalii katika mataifa mbalimbali. Tuna kazi kubwa ya kufanya kuitangaza nchi yetu, kubrandi nchi yetu katika mataifa mbalimbali ya Afrika kwa kutumia sports tourism, cultural tourism, lakini pia kubrandi nchi yetu katika mataifa ya Asia, Middle East, Europe pamoja na Amerika. Na ninaamini kuna kazi kubwa ya kufanya pia kuwakaribisha watalii mbalimbali kutoka mataifa ya China, ambao kila mwaka China hutoa watalii takriban milioni 150 kwenda mataifa mbalimbali duniani. Lakini sisi kwetu wanafika watalii 1045 tu. Unaweza kuona Mheshimiwa Rais, watalii zaidi ya karibu milioni 150 huenda kwenye mataifa mengine. Kwa hiyo tuna kazi ya kufanya kuhakikisha tunawakaribisha watalii hawa. Lakini pia katika kulifanya hili tutajitahidi kuhakikisha kwamba tumeimprove services zetu. Zipo story kwamba watalii wengi wanapokuja hawarudi, hasa kwenye maeneo yetu ya Tanzania bara. Kwa hiyo tuna kazi kubwa ya kufanya kuhakikisha kwamba utolewaji wa huduma tunauboresha zaidi. Sisi pamoja na wadau wenzetu, wizara zinazohusika nyingine, tuboreshe utoaji wa huduma. Lakini pia tuna kazi ya kufanya kuhakikisha kwamba tumepata feedback kutoka kwa watalii wanapoingia na wanapotoka nchini. Kazi hii tutaifanya kwa pamoja kwa kushirikiana na mwenzangu kutoka hapa Zanzibar. Nawashukuru sana, asanteni sana. Mheshimiwa, mimi nitaongea Kiswahili. Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, nitambue pia uwepo Mheshimiwa Waziri mwenye dhamana ya Maliasili na Utalii, Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa, kwa upande wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, our hosts with the most, Dominic and Rahim, and without forgetting Tom, Kili Summit, which is now the Z Summit, sorry. Kipekee pia nitambue uwepo mawaziri pia mwenzangu, Mheshimiwa Suleiman, waziri mwenye dhamana ya Blue Economy, na Mheshimiwa Naibu Waziri wa Fedha, ndugu Mheshimiwa Ali. Hawa leo kwa Mheshimiwa, bado Baraza la Wawakilishi linaendelea,
Kwa hiyo tumepata ruksa ya wawili hawa kutunga mkono. Lakini pia dada yetu ambaye ni katibu mkuu kiongozi na katibu wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Engineer Zena, mkuu wa mkoa wetu wa Mjini ambaye anahakikisha tuko salama, Mheshimiwa Idris Kitwana, rafiki yangu ambaye pia ndugu Mheshimiwa Hamisi Mbeto yupo hapa kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi akimwakilisha naibu katibu mkuu, board members wa zato, lakini kwa heshima kipekee pia Mheshimiwa, tunao mabalozi wadogo Oman, China, pia Mozambique na balozi wa heshima Mheshimiwa Abdul Samad, pia na bank tunamwona pale, kamati za ulinzi na usalama. Mabibi na mabwana, assalamu alaikum. And a very good morning to all our visiting guests who have come from different parts of the world. Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa Rais, mimi niseme tu kwamba mengi yameshasemwa, mwenyekiti amezungumza, pacha wangu ndugu yangu Mheshimiwa Mohamed amezungumza. Leo sio siku yangu kusema. Leo tuna hamu ya wewe kukusikia. Mimi nikuhakishie tu kwamba yalosema yote nimeyapokea na mengine ambayo aloshauriwa tumeyachukua. Niseme tu kwamba tuna mkurugenzi, nafikiria mheshimiwa ulimsahau lakini mtambulishe kwa niaba yako, niruhusu. Tunaye ndugu Damas ambaye ni mkurugenzi mpya wa TTB. Naomba usimame mheshimiwa Kone, yuko kwa hapa. This is the newly appointed, the new director of Tanzania Tourist Board. And his twin is our executive secretary from the Commission of Tourism, Hafsa Mbamba, who is sitting with our PS, Fatma Khamis, if you can just stand up, who is my heartbeat, moyo wangu. Lakini sio moyo ule, moyo wa kikazi. Lakini pia mheshimiwa, kuna msemo unasema jani halijui mzizi unafikiria nini. You may not know where the root does not know what the leaf is thinking. Na niseme kwamba leo ni siku ya furaha, Jumuiya ya Uwekezaji Sekta Utalii Zanzibar kwa kushirikiana na hawa ndugu zetu wa karibu kuja kuhost such a Z Summit, an important event, jambo kubwa sana. Lakini pia nafikiria mwenyekiti aliyosawa kuwatambulisha predecessors wake. Tunaye ndugu Abdul Samad Said ambaye amewekwa mwenyekiti wa Zati, lakini pia baba yetu au kaka yetu tunamuita Uncle Saif Miskri, na yeye pia ni mwenyekiti pia alikuwa. Na yupo mwingine anaitwa Simai pia alikuwa mwenyekiti naye pia. Kwa hiyo kwa pamoja sisi tunafurahia sana na sote tunamunga mkono mwenyekiti ili aweze kufanya kazi yake, kwa sababu hizi kazi za jumuiya Mheshimiwa Rais ni za kujitolea. Muda mwingi unakula, unahangaika. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, kule Arusha tunao Tato, tunahitaji sote sisi hawa ndugu wote pamoja na hawa kuhakikisha kwamba tunashirikiana kwa pamoja. Lakini pia challenge ambayo tulikuwa tunayo mheshimiwa, tunashuka sasa hivi tunakwenda katika mwezi wa March, April na May. April, May na June tunaita miezi ya low season. Leo mbele yako nataka tutamke, from today onwards we are not going to use the words low season. We don't want to hear. I don't know Hafsa and Mfugale what names you are going to use. Ikiwa mtakuja na green season, kijani ya Zanzibar, kijani ya Arusha, we want to hear now no more low season. We don't use this word. When we say low season, tunajipiga risasi in the head. We are telling people not to come. So let's tell people, come, it's raining, you're going to dance and swim in the Indian Ocean while it's raining. We're going to take you into the fields, ride a bullock cart with a nice cow and go into the paddy fields, whichever way. Lakini lazima tunaondoa hili kwa pamoja. Leo msalamu zangu ilikuwa ni hilo. Na kidogo Musa, kidogo sogea hapo. Mheshimiwa Waziri wa Fedha, naomba nipeleke salamu zangu kwa Mheshimiwa Waziri wa Fedha kwamba fedha inakuja kwa mwezi wa Mei na June tutakuingizia. Na Novemba. Tutapambana sote kwa pamoja. Mheshimiwa Rais, kama nilivyosema leo siku yangu kusema nitambue tu pia uwepo wa watu wako kutoka ofisi yako, kutoka PDB, na muona kule yupo ndugu mshauri wa utalii pamoja na Dr. Josephine na wengine wote. Mheshimiwa Rais, baada ya utangulizi na dibaji hiyo, sasa kwa niaba ya ndugu zetu wa Z Summit ambaye maandalizi wa Dominic pamoja na ndugu Rahim na viongozi wote waliokuwa hapa,
pamoja na uongozi Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale. Sasa naomba kuchukua nafasi hii kwanza kukushukuru kwa mwaliko wetu kuja kutunga mkono, lakini pia sasa tupo tayari kupata nasaha zako tuweze kukusikia, lakini pia kama utakuwa kuna maelekezo yako basi tuko tayari sote kwa pamoja wetu tuweze kuyapokea. Mheshimiwa Rais, karibu sana. Mheshimiwa Simai na Bwana Rahim wanasema leo hawajaongea kabisa, wameniachia mimi. Sasa sijui siku tukiwapa nafasi ya kuongea itakuwa lakini kwa sababu leo kuna wageni wengi, basi nitaomba mniruhusu nizungumze kwa lugha ya Kiingereza. Honorable Simai Mohamed Said, Minister for Tourism and Heritage, Honorable Mohamed Mchengerwa, Minister for Natural Resources and Tourism, United Republic of Tanzania, Honorable Ministers here present, Chief Secretary and other Principal Secretaries here present, Mr. Rahim Balu, the Chairman of Zanzibar Commission for Tourism and Zanzibar Association of Tourism Investors, Honorable Mustafa, Idrissa Mustafa, Regional Commissioner for West Urban Region, Excellencies, Consular Generals and members of the Diplomatic Corps, members of Zanzibar House of Representatives and National Assembly, distinguished government officials, exhibitors and visitors from around the world, tourism stakeholders, members of the press, distinguished guests, ladies and gentlemen. I'm honored to be given this opportunity to officiate in the opening ceremony of the Tourism Business to Business Summit, or the Z Summit Zanzibar 2023. I extend a very warm welcome to all of you. This summit aims to showcase the abundance of new opportunities that Zanzibar has to offer in its quest to become the top island destination in the world. I would like to reaffirm our unwavering commitment to this goal. Distinguished guests, ladies and gentlemen, I would like to congratulate the Zanzibar Association for Tourism Investors, ZATI, and Kilele for organizing this significant summit here in Zanzibar. I commend the private sector and other tourism stakeholders for collaborating with the government to promote our islands. Through these joint efforts, we have achieved a prominent standing as a top destination in Africa. I convey my sincere appreciation to all those involved for this outstanding work. Ladies and gentlemen, Zanzibar is a treasure trove of great experiences awaiting to be discovered. It is a destination that caters to all types of travelers, from those seeking pristine white sandy beaches to those looking for adventure with various marine and water sports like deep sea fishing and diving, as well as dolphin viewing. Tours to spice farms and unique fruits farms are just a few authentic local experiences visitors can enjoy. And of course, the UNESCO World Heritage Site, the Stone Town, the only fully intact habitat in the part of Africa
offers a unique glimpse into Zanzibar's rich history and culture. These are just a few examples of many treasures that await those who visit Zanzibar. At the heart of Zanzibar's unique culture is a beautiful fusion of African, Arab, Persian, and Indian influences, making it one of a kind destination. The sense of community here is unmatched, and visitors will feel the warmth and hospitality of the locals. Distinguished guests, ladies and gentlemen, Zanzibar's history as a cultural melting pot and a meeting point for people from various corners of the world is a source of pride for its people. For centuries, the archipelago has been a hub of trade, commerce, and cultural exchange, shaping its identity and making it a unique and vibrant destination. As we look at the future, we must ensure that this legacy is continued for the benefit of all Zanzibaris. We must work together to promote sustainable tourism and ensure that the sector's economic benefits are shared by all, while preserving the island's natural and cultural heritage for generations to come. Let us embrace this responsibility and build a brighter future for Zanzibar together. As we gather at the Z Summit, let us not forget the potential of this platform to unite tourism stakeholders and its value chain sectors from all over the world. Let us come together, share our experiences and ideas, and strive towards making Zanzibar an even more attractive destination. By working together to improve the entire tourism value chain, we can contribute to the growth of the sector and the prosperity of our people. So come, explore, and discover the magic of Zanzibar. And let us work together to ensure that the future of this beautiful archipelago is bright and prosperous for generations to come. Distinguished guests, ladies and gentlemen, the government's vision for tourism is to make it accessible to all, and associations such as Zanzibar Association for Tourism Investors ZATI, Hotel Association of Zanzibar HAZ, Zanzibar Association for Tour Operators ZATO, and Zanzibar Association of Tour Guide ZATOGA are fully committed to this goal. I urge everybody to utilize the services of these associations as they work with registered and recognized members, ensuring quality service. In addition, the government is excited to share ongoing research on whale movements and viewing activities. We are exploring adding this experience to our portfolio to attract high-end tourism. We are also open to investments in sports tourism such as beach soccer, beach volleyball, and water polo games. Distinguished guests, ladies and gentlemen, tourism significantly contributes to Zanzibar's economy, accounting for nearly 30% of its GDP. The government is committed to meeting market demands and matching supply to host 850,000 tourists by 2025. To support this, the government is undertaking significant infrastructure projects, such as expanding road networks and building a new international airport in Pemba. Terminal 3 at Abedi Amani Karume International Airport has recently been upgraded and opened, with management provided by the globally recognized company Dinata. The government is working to create a more attractive investment environment in Zanzibar to make it a more compelling destination for investors and tourists. Zanzibar has experienced a gradual and positive increase in room numbers, with an average of 2,000 rooms per year since 2019, and the opening of new international branded hotels and resorts in both Unguja and Pemba. As a result, we are gradually meeting the demand and offering a unique international experience to our tourists without losing our authentic Zanzibar identity.
As we attract more tourists and investments, we must remain conscious of the environmental impact on our limited island resources. That is why I ask all tourism business owners to embrace sustainable business practices and uphold the recently launched Zanzibar Sustainable Tourism Declaration. The tourism industry globally has contributed significantly to pollution, biodiversity loss, and climate change, leading to degradation and destruction of local ecosystems, greenhouse gas emission, and pollution of land, air, and water. So let us join hands and commit to sustainable practices to ensure that Zanzibar's beauty remains for generations. Distinguished guests, ladies and gentlemen, Zanzibar's tourism industry is crucial to our blue and green economies, and we have a unique chance to appeal to 81% of global travelers who prefer sustainable destinations. Going green is both a global responsibility and a lucrative market opportunity. In line with the government's Tourism for All concept, we aim to ensure that tourism revenues are distributed equitably through the value chain, benefiting the community and the environment while preserving our heritage. By embracing sustainability in tourism, we can secure a brighter future for our island while offering our visitors a unique and authentic experience. Tourism stakeholders, distinguished guests, ladies and gentlemen, as I conclude, I want to stress the importance of using registered and recognized service providers for all tourism-related services, such as accommodation, transfers, and tour guide services. This ensures a high level of service delivery, professionalism, and ultimately enhances our visitors' overall tourism experience. With that said, I once again extend my warmest welcome to all of you and encourage you to explore all that Zanzibar has to offer during your stay. May your time here be both pleasant and unforgettable. It is now my privilege and honor to declare the Z Summit officially open. I thank you all for your attention. Huge applause to our president again, please. May be seated. Mheshimiwa mgeni rasmi, Rais wa Zanzibar ambaye pia ni mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi na makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Zanzibar. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunakushukuru sana. Tunakushukuru kwa hotuba yako nzuri, mwanana, iliyosheheni mawazo, maarifa na mwelekeo bora katika sekta hii ya utalii. Tunakushukuru sana na usichoke kutushauri, nasi tuko tayari kufata maelekezo yako. Niseme machache tu kabla ya tukio linaloendelea, ni kwamba Mheshimiwa Rais, hizi effort zote zinazofanyika ni kwamba zinafanyika kwa sababu wewe kiongozi uliyekaa juu una moyo na una uwezo wa kuwafanya walio chini waweze kujibidiisha bila kuchoka usiku na mchana kuweza kutimiza hayo. Mheshimiwa Simai, waziri wa utalii na mambo ya kale, na timu yake nzima, moyo wake uliokaa huku, Fatma pamoja na Hafsa, wote hao wanafanya haya kwa sababu Mheshimiwa Rais, wewe ni rais wa wote na rais usiyechoka na unayetuelekeza wakati wote. Asante sana Mheshimiwa Rais kwa niaba ya watu wote waliofika mahali hapa. Baada ya kusema hayo machache, sasa nipende kumkaribisha yule mtu aliyeandaliwa kwa ajili ya gazeti. Tuna gazeti ambalo mmelikamata mkononi mwenu. We have a special magazine, the one you hold in your hand, and then our president will just officially open our magazine of Z Summit. Would you please, madam, go to the president and please stand up. Wageni wetu waliko, mabibi na mabwana, hilo gazeti ni gazeti maalum ambalo litakuwa likitolewa kila mwaka kwa ajili ya shughuli hii. Mheshimiwa Rais kisha likata tayari kwa wale wasioona kule nyuma, na ananyanyua sasa. Makofi tafadhali.
Asante sana, asante sana. Picha ya pamoja hiyo kwa ajili ya kumbukumbu hii muhimu sana. Nakushukuru sana Mheshimiwa Rais. Naomba sasa Vice Chair wa Zati ambaye ameandaliwa. Vice Chair Miss Clara Riera. Could you please give that present to the Honorable Minister, and the Honorable Minister will hand it over to our dear Excellency President, please. Thank you so much. Hiyo ni zawadi maalum kutoka Z Summit kwa Mheshimiwa Rais wa Zanzibar ambaye ni mgeni rasmi kwa wakati huu. Asante sana. Ni trophy ile maalum yenye nembo ya Z Zanzibar. Tunashukuru sana. Mheshimiwa mgeni rasmi Rais wa Zanzibar ambaye pia ni mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Tukio linalofuata sasa ni picha ya pamoja ambayo tungeomba sasa viti viondoshwe kule nyuma. Picha pamoja, naomba kusoma maelekezo kama yalivyo kwenye ratiba yetu. Now it's time for the group photo, and I will lead to the group photo. The first will be the high table with the honorable ministers present, and the second will be Zati board and Kili Fair team. The third will be exhibitors in attendance, and the tourism stakeholder will be the last. So the first picture, the high table with Honorable Minister and the Deputy Minister present. Please, waheshimiwa mawaziri na naibu mawaziri mwelekee katika picha hiyo ya pamoja. Naomba Zati Board na Kili Fair team mjiandae picha inayofuata. Picha ya kwanza hiyo, mawaziri na manaibu mawaziri pamoja, naona pale yuko katibu uenezi na itikadi wa Chama cha Mapinduzi Mr. Hamisi Mbeto pamoja na mkuu wa mkoa na Mheshimiwa Engineer Zena Mohamed Said. Picha ya kumbukumbu nzuri sana kwa ajili ya tukio letu hili la Z Summit. Asanteni. Picha inayofuata baada ya wao kuondoka ni high table with the Zati board and Okili Fair team, Dominic and Tom Konkla and all team from Kili Fair Arusha. Could you please come on stage? Try to balance. We need a very nice picture. Zoezi la haraka ili tuweze kumaliza kuendelea na ratiba nyingine. Naomba kwa kipekee wajiandae exhibitors in attendance. Exhibitors, if there's any exhibitors, naomba tuteremke chini. Naomba kabla ya exhibitors, excuse me exhibitors, 1 minute, exhibitors, wait. Before exhibitors, I need the Principal Secretary and Deputy Principal Secretary present, if you're here, and the whole team of the ministry.
the whole team of the Ministry of Tourism and Heritage, Commission for Tourism, Aviwa and your team, board member from Commission for Tourism, all tourism and ministry, the ministry team leading by Fatma, the Principal Secretary. Commission for Tourism, please. Hawa ndio moyo wa utalii hapa Zanzibar. Okay, thank you so much. The Consul General, member of Diplomatic Corps, please. Consul General present, please. Our dear sponsor, get prepared very quick. Our dear sponsors. Sponsors, get ready. Now member of Diplomatic Corps. Wait. Okay, that's sponsors and member of Diplomatic Corps. The last, thank you so much. The last exhibitors in attendance and tourism stakeholder. Sponsors. Okay. Oh, we still have sponsors because they was joining the first photo, but now they can come all together. Sponsors, there are many. Okay, it's very quick. Sponsors. This is our great sponsor that make this summit to happen. Tunawashukuru sana wafadhili wetu, sponsors, na muwe pamoja nasi wakati wote. Next, asante sana na exhibitors in attendance. Exhibitors in attendance. Okay, we can go half by half. You can go half-half. Exhibitors, don't go all together. The first group can go, and then when they depart, the following will join the group photo. That's enough. That's enough for now, okay? Okay, now, the photographers. You can take pictures because we need to move on in our program. Asante. Next, if there any group for the exhibitors in attendance, if there's a last group, the lucky ones, I think there are very few. And the last group photo for today, the tourism stakeholder. All the tourism stakeholder, please be prepared. Tourism stakeholder, sometimes they repeat, but if we don't have, well, exhibitors in attendance, and then the last will be tourism stakeholder. All tourism stakeholder, be prepared. Asante sana, picha ya mwisho. Picha ya mwisho, okay. Thank you so much. The last picture for today, tourism stakeholders. Or the stakeholders of tourism. That's the last group photo for this morning. Abdul Samad, you are also tourism stakeholder as you own the Sunset Bungalow. I can see you, Abdul Samad.
Don't hide yourself. You play a big role in this industry. Picha ya mwisho hiyo, au wadau wa utalii Zanzibar wenye mahoteli, restaurant na shughuli nyingine, sekta zote, tour companies etc. Hao ndo wadau wanaotufanya gurudumu letu ili lisonge mbele, kila mmoja kwa wakati wake. Asanteni sana 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 kwa picha hiyo ya kumbukumbu. Tunaomba sasa mteremke. Asanteni sana, tunawashukuru. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa heshima ya kipekee, Dr. Hussein Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, nipende kuchukua fursa hii kukushukuru wewe kwa kuwepo mahali hapa, na hadi hapa ndio tumefika mwisho wa shughuli hii. Mheshimiwa, tunakushukuru sana. Karibu sana na ufike salama. Asanteni sana. Tunaomba tukae wakati mheshimiwa akiwa anaelekea kwenye msafara wake, alafu baadaye tutaendelea na ratiba. Tunaomba tuketi kwanza kwa ajili ya utulivu. Nimejulishwa kuna mtu kasahau simu. Yoyote aliyesahau simu yake iko kwenye screen pale. If you lost your phone, you can just find it at the scanner machine, please.